여기에서 에너지라고 함은 가장 일반적인 경우인 개인이 활동할 수 있는 육체적인 힘을 넘어 인간이 활동하고 방을 덮이고 차를 운행하고 물건을 들어운반하는 등 생활하는 데 필요한 에너지인 음식, 난방연료, 자동차 기름, 전기, 기계의 힘을 넘어 그리고 물리적으로 힘을 발휘하게 하는 원동력의 석탄, 기름, 수력, 풍력, 태양열, 원자력을 넘어 아인슈타인이 우주의 물리적 공간의 변화를 해석하기 위해 사용한 장 방정식과 그 결과식의 하나인 에너지의 크기는 물질의 질량에 해당한다는 물질을 포함한 모든 물리적 존재들의 에너지로 보는 것에 해당합니다. 에너지에는 발생과 소멸이 있다. 에너지가 존재하는 공간을 물리적 공간이라 한다는 외계인과의 대화는 에너지는 자체를 늘려가지 않음이 확실하다. 에너지는 존재하는 동안 점성력과 중력에 의하여 단지 밀도에서만 변화가 일어난다. 에너지는 그러한 점성력과 중력의 물리적 성질 외에는 수동적이며 생물과 같이 이치를 알아 물리세계를 능동적으로 실현하지 못한다. 밀도와 온도를 가지는 에너지는 절대온도 0도의 진공의 바탕에 의해 분산되고 소멸되거나 최소 물질의 알갱이로 양자화되어 물질의 세계를 이룬다. 에너지는 소멸이 있기에 반드시 발생이 있을 수밖에 없다. 사라짐이 있으면 반드시 발생이 있어야 한다는 점들을 강조합니다. 더불어 대화는 지구의 물리학자들이 모든 과학의 기본으로 삼고 있는 에너지 보존의 법칙은 우주 전체에 적용될 수 없고 깊은 바다 속의 물고기들이 비와 눈, 공중으로의 증발과 땅으로부터의 솟음, 강과 육지로부터의 들고남 등에 의한 바닷물의 증감을 모른 채 온도나 탁함의 정도만 느끼고 살아가듯이 에너지로 가득 차 있는 우주의 중간에 존재하는 인간으로서 에너지의 발생과 소멸을 모르거나 무시한 채 어느 정도의 오차를 강요하며 사용하고 있는 가설일 뿐이라는 점을 확인합니다. 그리고 대화는 에너지의 발생 근원인 신과 신의 내용인 이치가 본 바탕으로서 먼저 존재하고 에너지가 임시로 발생 소멸하기에 우주를 포함한 모든 물리적인 것들의 크기에서 한계가 있고 물리세계가 끊임없이 변화하고 일시성의 수명이 나타나며 물질은 궁극적인 존재가 아니며 언젠가는 사라져버리는 일시적인 존재이나 그렇다고 완전히 환상은 아니며 인간은 일시적인 존재의 육체를 바탕으로 원천의 이치와 진리를 깨달아 혼을 키우며 수명을 늘려가는 존재가 된다는 점, 그러면서 불교의 공허무와 무아의 개념을 뛰어넘어 진화로 나아가야 함을 내시합니다. 본문의 대화 내용을 영문 그대로 소개하겠습니다. 각 대화자의 발언 내용 앞에는 발언자의 이름이 언급되고 있습니다. 타이슨. Now, let's talk about how the energy that makes up the universe comes into existence. 오시안. Yes. Oncharm says, energy can never be born by itself. It is the same as what we can see in our daily lives, and what physicists call the law of energy conservation. However, in the law of conservation of energy, that physicists say, the expression, energy does not generate or dissipate, but only state changes, is not accurate. 마질란. Yes, it seems inevitable that energy does not increase while not generating by itself, as we experience daily. 온참. I'll have a chance to talk about reason and God separately, but the only being that can exist permanently from the beginning with 100% activeness is God, who has the whole reason as his content. God is always permanently immutable and exists by himself because he has reason as his content. 마질란. So, how does Oncharm explain how energy exists? Doesn't Oncharm mean that something or some condition behind it makes it exist if it does not exist by itself? 안드레. There will be no extinction if there's no occurrence in energy. 온참. There is an occurrence of energy, and there is also its extinction. Energy is only a temporary existence, such as bubbles or water vapor that disappear after a while. But that doesn't mean that there is a being that creates energy with intent or will. And there are non-physical conditions that are unknown to living beings that are secondary. 타이슨. So, how does Oncharm say the energy generated will exist, even temporarily? 오시안. Oncharm says, all energy is a phenomenon of heat with a temperature, and when it meets a vacuum with an absolute temperature of 0 degrees, it loses its temperature and disappears.
However, the aggregated energy remains in a state as density changes. Still, it is continuously affected by the base vacuum that makes it scattered, eventually losing heat and disappearing when the density weakens. 마질란. From everyday experience and rational judgment, I understand that heat energy disappears with temperature loss, but that doesn't explain how energy occurs. 온참. The existence of extinction means that the corresponding thing must occur. The pairedness of occurrence and extinction creates a characteristic of temporality with the integrity of reason. 오시안. Oncharm says, when I enter deep meditation on the generation of energy and the beginning of the universe, I feel the energy appearing like smoke or mist in the state of an odd spirit that feels the temperature. I sense that something is being born out of nothing. But I can't say more. 안드레. Oncharm's saying seems to mean that we can feel and physically prove what the existing energy disappears as it shallows, but we may not know the cause or condition of how energy occurs. 오시안. Oncharm says, we can know nothing from something through physical sensing, but we may not know exactly when and why of something from nothing. 온참. As a secondary being, there is a limit to knowing everything about the root cause of our existence and the primary being that makes us exist. The fact that energy continues to cause state changes means that it is incomplete, and incomplete is temporary and not permanent. 마질란. We can give examples of changes in the state of energy between light energy, thermal energy, electrical energy, gravitational energy, potential energy, and so on. But those changes mean lumping or dispersing, changing density during the energy's existence. Right? 오시안. Yes, Oncharm says, energy lumps or scatters during its existence, making a density difference, and that density difference, making a density difference, making a density difference, making a density difference, and that density difference causes shape and property changes. When it lumps together in large densities, it lasts longer. All physical things, including energy, are temporary things that exist for a while and then disappear. 안드레. So Oncharm emphasizes the philosophical view that everything that changes is not permanent but incomplete and temporary. That's right. 오시안. Yes, Andre. You did an excellent job of organizing it. Oncharm adds, these changes in temporality and energy are the fundamental cause of the temporary existence of all physical things, including the universe, while also directing all heat in the direction of low temperatures. 마질란. I've thought that the concept that all heat flows in a low temperature direction corresponds to an essential basic concept in physics. 오시안. So Oncharm additionally explains that the natural low temperature orientation of heat causes an end to everything in the universe, making it impossible to build permanent machines without any energy loss. And all artificial machines eventually go in the direction of old, decayed, broken, and finally, unusable. 탄슨. If so, it becomes that Oncharm saying of energy continues to flow in a low density and low temperature direction, so we can't make permanent machines, is confirmed as some of the facts that we experience throughout our daily lives. And the most fundamental reason for them is that energy has a temperature, while the underlying temperature corresponds to absolute zero, right? 마질란. If energy is generated and dissipated here and there from time to time, and the law of conservation of energy that scientists use as the basis of all the laws of physics has a contradiction, wouldn't there be a significant error, not only in science, including physics, but also in its all applications in life? 오시안. Yes, I will introduce Earth scientists' hypothesis on energy conservation and the entropy hypothesis in more detail later. 구독자 수가 늘어나도록 도와주세요. 구독과 좋아요와 공유는 이 채널을 키우고 댓글 토론은 이 채널을 더욱 빛이 나게 합니다.